We can start telling guys now since they can see us. We can now tell them our story of how the Mjango series began. Lakini bana that podcast tulicheka. Ilikuwa wazimu sana. Yaani hiyo tulichoma. Actually tulichoma. Tulianza vibaya. Tulianza kiungusha. Actually ni wewe ndio ulikuwa unaungusha Jaira. Mimi nakuuliza story ya makeup au unachoma tu What's up everybody? Yes. The Mjango series podcast in the building. And now this is not just a podcast. Shifting to new levels. We have shifted Jairus. Nakwambia tumepanda ladder mbaya sana wewe. Mimi nasemanga shifting gears. Sasa ni actually shifting gears. Real sasa. Moja safi pale. This is not just a podcast. It is a video podcast. Video podcast. Nakwambia mumelia. That you want to see. Na tumeamua sasa tuwapanguzie machozi. Acha tuwapanguzie machozi hii design. Hapo sawa. Exactly. Asanteni sana for joining us. We actually don't know what we are going to say or to do. We are just doing a dry run. When this might turn out to be our first episode. You never know. By the way, you never know. And as always, if you've been confusing our faces, tukisema I am Mjango, I am Jairus, the other Mjango. Just know from today, I am Jairus, the other Mjango, and this is Vic. I had a friend, the first time she watched our podcast, not watch, but now listen, those days, Jairus tunaongelea those days. And very soon atakuwa na watch. Atakuwa na watch. These days alikuwa ananiambia, like amesikiza podcast for the first time, alafu, okay, we had met online, hatukuwa tumeonana before. So for some time, and then the first question Lisa ni, so which one are you amongst them? I was almost offended, but I'm like, mimi na sound kama hii jamaa. Mimi na sound aje kama Jairus. Let me tell you, that was an innocent question. Of course, yes, like bana. At least now. Unajua by the way, unajua most of the time watu wengi hujua ati you can assume things. No, not everyone assumes. Really? But me felt like Jairus. Kwanza my name is Vic. How do you start confusing me for Jairus? Hata ukisikiza podcast tunaanza I say my name is Vic. Na ulimwambia ulikuwa umeintroduce kama wewe ni Vic. Of course tunajuana, anamjua jina at least bana. Sasa bro. Alichomako, alinibeba. Ukienda kwa club unasema ati aliweza kukubeba. Mimi? Labda mimi ndo nilimbeba. Ama alikuwa amejibeba. Ati mkienda club? Usimuimba meje nasema ukienda club it's either ubebwe, ubebane ama ubebewe. Gani? Mimi nilibebana. Wewe naona ulibebewa mzigo. Nilibebana. Wow, ulibebana. Mimi ndio kubebana. But in real sense ulibebwa. Vile unatupigia hii story ulibebwa. Hivyo, look. Ulibebana lakini in real sense story yako inatuambia ulibebwa. Nilibebwa to some extent. Si mbaya sana. I hope you guys are enjoying so far, but we are still trying to get the feel out of this. Yes. Now, by the way, we were to do recaps. Or rather, somewhat, because we have transitioned into anniversary. Mjango series podcast. The view above all realities. Actually, now we found some content for you right now. We can start telling guys now since they can see us. We can now tell them our story of how the Mjango series began. By the way. Because now we are going to new levels. I think it's about time you got to know how we actually became the Mjango series podcast. Yes. Jairus, tupeleke. When did it all begin? Let's start from way back in first year. By the way. Wait, when unaweza tupea story nzuri sana. Najua nakumbuka sadly. The late Dr. Perez Wenje. Oh yeah. You remember the first assignment ulifanyaga? Speech. Ilikuwa speech, right? Public speaking. Oh, you're in the same class, just so you know. Yeah. Nilikuwa different group, ulikuwa different group. Group yenu ilikuwa mwisho. Group 10. Yes. Group. Mimi nilikuwa group around 5 hapo. And you know how the late was very strict. Msi alikuwa mbaya wewe. Kama hajabambika. Yeah? Group ya kwanza ikaanza. No, akakataa. Ya pili akakataa. Ukanyolewa maxi. Tatu akakataa. Kufika kwetu bele, unajua kwetu alikubali. Na kwetu nilikuwa na present. Na trust me, sitaki nidanganye, siko hata na confidence ile sana. Remember, this is the first assignment, the first presentation in campus. Actually, that was it. Sindio? Mimi nika present. But it was the first. Yes, it was the first. It was the first. Yeah.
Mimi I don't know how, but alibambika tu na speech yangu. Alibambikaga vile. Akasema this is someone who can be molded into a great motivation. Even the time Ali pass, I kept replaying those words. This is someone who can be molded into a great motivational speaker. Mr. Jairus called himself. Sasa hiyo time by the way, wasta alikuwa anatoana marks, you remember? Juu ashatolewa, mnatoa za wengine. Sasa kanza but he kept moving, sijui what katotoa tu mark. Yeye akarudi akasema I said this is someone who can be molded into a great motivational speaker. Na akamaliza hivyo akafunga hivyo. Na katoka by the way alituvega 23, you can imagine. 23 out of 30. Yes. Eko. So tukaendelea. Hizo zingine tena zikaribu sasa wewe ukafika. Hey bazu. Group 10, that was the last group. And by then I had just joined journalism. By then knew watu nilikuwa nifanya IT, vile mnaniona hivi. So nilitoka course ya IT and nikapata hao wase wameniendelea kusoma for some time. So tuseme mimi niliingia class for the first time when people had already gotten to know each other. Sikuwa najua wase. So by the time we were actually having that presentation, I was totally new to that class. Yeah, so wewe ukafika sasa na group yako. MC ulipiga hiyo kitu. Ulipiga hiyo kitu vibaya. Moja safi. Wasa kabambika. But then it was a speech about pretend assume you're the Muso president. Cancel president. Yeah, that was it. Ilikuwa hivyo. MC ulipiga hiyo vizuri sana. Wasa wakashangilia. So according to class, who will perform the best. Shukran. But then kuna venye like alinichochachosha kidogo. But pia mimi nilijua umtema perform vizuri. And that was it. So apparently you became the first, or I became the first, na wewe the second, ama maybe the second, whichever way. That is how we began to. Sasa nikajua umse. But hatukuongeleshana. Mimi hata sikuwa najua hii niga. Ni jamaa. Sikuwa najua. Lakini wewe ulikuwa ngamse serious. Nilikuwa serious. Unatoka tu daro umeenda. Mimi nimetomoka nimeenda nipiga shughuli zangu. Wewe msamishi kuko mse focus sana tangu. Niliacha kuwa focus. Nili backslide. Siku backslide ile nyingine ya maisha. Backslide ya maisha. Wewe bana, nini unafuata linakuja? Nini unafuata siku hizi? Bwana, nika sijui. Mimi let me tell you, kwa hiyo class yetu sijaona mse focus kama umse. So this guy actually si anatembea na purpose kwa mkono. But I think ni kwa sababu Jairus, it's easy to assume or rather take someone to be very focused when they don't talk a lot. So nasikia hata Bible inasema when a fool keeps quiet amongst wise people think he's wise. So labda nilikuwa tu danda lakini ndio kunamaza. Unaona direct ticket atakuwa wise hata kama ni danda. So what happened, tukaendelea tukakaka. And then somewhere hapa I think second year tukaanza tena class kuna ile kujibu maswali nini nikarealize najibu na unajibu. So ikawa Vic Korir Mukoshi Mukoshi and Korir. Mukoshi and Korir. And as the Englishman says, birds of the same feathers will always flock together. Tukaanza kutafuta mabawa. No, let me tell you. Tukaanza kutafuta there's mabawa. a part you're forgetting now. Okay. The actual day now when we became friends, Jairus walked up to me. Tulikuwa tumesimama, for those who know our university, tulikuwa tumesimama for LBB. Inje. I don't know we were waiting for a class, I don't know what happened. So when we were standing there, and then you walked over to me. And then you started talking. Like the motivational speaker you are. Sasa mimi nasikia jamaa anapiga ma motivation na jembe sasa hii nige inadai. Wala usko hivyo. Nilikumotivate. Okay, like ulikuwa unaongea tu like words of wisdom zako is cheki. Sema tu tulipiga story. Hatukupiga story. Jana sasa ulikuwa unaongea. Okay, of course I was responding. No, hapo kwa kumotivate. But let me tell you why you actually motivated. Jairus, you started talking about Colonel Sanders. By the way, you started the founder of KFC. Jairus, that is the first thing I remember Jairus told me about. And to some extent, mimi after nilisikia mongeleo story, I realized this guy we actually like minded. Now I gave you a ticket and I was like, now let me listen to this. Sasa si nigga tena. Now let me listen to this guy. So he told me the story of Colonel Sanders, how he started KFC, and he kept on failing. Yes. Job after job until he was around what age? Around 80. Around 80 years old. And then it was so inspirational, by the way. And I was like, if this guy actually we can have a conversation that is,
Burwain to Burwain. Oblongata to Oblongata. Medula Oblongata. I was like, umse tunaweza pelekana mahali. And I think that is how we began. By the way. Hivyo tu tunapatana after class. Tunatulia base. You know, just sasa campus ukimaliza class mapema, where do you go? So we used to sit around school. A lot of spillover time. Kidogo nika notice una blog. I was a blogger by then. Nakwambia good old days, bro. Ukaanza kunitumia blogs. Yes. Nikasoma hapo na tukaanza sasa kukua na conversation. Yes. Pole. We used to meet hapo karibu bookshop. Hapo kwa bookshop hiyo bench ilikuwa yetu. Ilikuwa sana. Hapo kando highway watu tu wanapita. I'm telling you, we used to laugh. Alafu ma stories zikashika. Tukafika mahali tukajiambia, ngoja. Hizi vitu zinakaa ziko. And I don't think we are making these people realize when we say stories zilikuwa zinashika. You know, we used to talk about life. Unajua zile conversations mature. Mimi conversations zenye zimeenda shule. Conversations za mabazu. Ma conversations tu za life. Conversations ziko for year. I'm telling you, tulikuwa tunapigana ma advice hizo ma days. Ma conversations. And that in story form. And that in also story and form. Realistically, right? Exactly. Alafu, I think now it stopped being, not it stopped. It graduated now to not just a friendship, rather a brotherhood that is like-minded, or rather tunajengana kiakili. But also I think now it turned into a brotherhood when we started talking about tunashare personal lives zetu kiplani. By the way. Let me now because you're listening to us and now we want to get real. I remember this particular point when mimi nilikuwa nakwambia about my dating life. Nilikuwa nachoma kwa jana. By the conversations zilirevolve hapo. Kwa my relationships na nini. Wenyewe ulikuwa unaniona na watoto, alafu unaniuliza sometimes, huyu mtoto ni mgani tena? Huyu mtoto ni mgani? Mtoto number 1, kesho mtoto number 2, mtoto number 3. And so I remember I reached a point and then I was dating this chick and then ukanikalisha chini. By the way, you told me in advance. By the way. You told me in advance that Vika, Mkosha, I want to talk to you. Hapa I want to talk. Na mimi nikajua umse akiniambia always jealous akiniambia Mkosha, I want to talk to you. Mimi najua hapo ni moto fire. Nitapigwa maradi. So when we eventually sat down and then you were like, Mkoshi, I don't know, but I feel like you are jumping from one boat to another so quickly. Those are the exact words. I remember that. You have come from one relationship to another. Yes. And when I look also at this lady that you have right now, bana Mkoshi. And I added that you need a break. You need a break. That is what I said. Nikamwambia bro, paki gari kwanza. Paki gari umeenda speed sana. Unajua hata ukitraveling ukiendaga Nairobi from Eldoret ama Kakamega. You don't go straight. Yes. Unasimama Nakuru, you cool the engine kidogo. Cool the engine. Kaelezo jamaa, engine yangu ilikuwa moto. Jamaa ilikuwa moto hiyo. Jamaa atachoma nguo. So eventually it turned into a brotherhood. Yes. And so it came to that point and now. The conversation went deeper. So ikafika point sasa we were talking about this brain facts. The time we now did the episode of the brain facts. Brain facts, the very first time we did brain facts was before the podcast. Nikaandika ka notes. Umse aliandika ma brain facts kama 200. Akazileta tukazichambua and by the they were really nice. Zilikuwa fiti sana. Because tukaenda kutest kwa best yetu Tina. By the way, remember Tina. Oh, Tina, we love you. Tina, if you're ever going to watch our podcast, I'm telling you, we big you up. Sasa tulitest na yeye. I remember there's a time now we actually sat on the bench with Sisi watatu. Yes. Tulipiga story tu kai. Cheka. Na unajua tunacheka in public, people are passing and they're like, what are these? And that was the masters lady. By the way, Tina ni mtu mzee. Si mchache kama sisi hapa. By the way, Tina is really sharp. We salute you, Tina. Asante sana. Anyway, so eventually now I used to blog by then. By the way. And then I was like, but because I like to think of myself as a visionary. I see things like purposeful. I remember tukiongea na kina Tina time fulani hapo, you talked about like a sense of purpose. A sense of purpose. We discussed something to do with a sense of purpose. Nice, very nice. So I sat down and I was like, when I look at our conversations, I would imagine if we took this to a bigger platform. Because tunaongea vitu za maana hapa Jairus. Tunajengana mazee design nyingine hapo. And I'm like,
this thing needs to go beyond the two of us. Yes. We need to speak to the world about this. And then I would think about how can we make this happen. Yes. And then it came to me that a podcast. And then I shared the idea with you. And just before you go there, yeah. mention story ya mimi ku-edit blog yako. Oh yeah. You you are my editor at some point. Point I was editing your blog. Nice. So you'd send the blog, I read through, nakwambia, oh yeah bro, hey hapa. The thing is, ilianza kwanza I was reading, there was someone editing, right? Yeah. And then I would read and I'm like, as a second editor. Kitu nimeona. Ukaniambia, unaweza kuwa editor pia. Hata editor. Exactly, So then now we came to where you are now. Exactly, now the podcast. Yes. Now, I remember when I shared the podcast with you and you were like, well, okay, cool. And so we discussed later how the dynamics of the podcast. Although I was skeptical. A bit skeptical. Yes. You I are was a bit skeptical about it. Hey, Jamai. Pale kwenda social media, I was like, hey, Jama, this guy always wanted to protect his face from the internet. He wanted to preserve his face. No. For the news anchoring. Zulu way. Yeah, the Zulu way. But then, just prove me wrong that you wanted to preserve it for when you would get to news anchoring and present yourself as a news anchor to the world. Usikujulikana ulifanya follow huko nje. Wasijua nilirecord podcast fulani na hatukupost. But this is the way to your news anchoring probably. Yes. So you are skeptical at some point. Yes. But then after one thing I tell them about the first podcast we recorded. Kwanza wewe unafaa kuambia. Unafaa kuambia this is the first podcast. You used to use your phone. Yeah. Ile simu yenye tulipigia story yenye ulibebewa style nyingine hapo Kikanairo. International. We recorded our first podcast. Tulikuwa tumekaa kwa bench fulani tu pale Most. Karibu na mea. And actually we were talking and then I said acha to record a dry run. And so alafu conversations zetu zilikuwa zimefika place yenye we would talk so freely. And we would really laugh. Yes. We would laugh. This laughter we've been hearing did not start yesterday. Tulikuwa tunacheka. Ujamaa alikuwa ananimaliza. And this podcast we happened to talk about some people I don't want to mention because we did not post that podcast for their sake. Mention. Lakini bana that podcast tulicheka. Ilikuwa wazimu sana. Yaani hiyo tulichoma. Actually tulichoma. Tulianza vibaya. Tulianza kiungusha. Actually ni wewe ulikuwa unaungusha Jaira. Ninakuuliza story ya makeup unachoma tu. Ati kitu iko sawa. Iko sawa. And then we also happened to talk about within the same podcast we talking about sizes za cable. Yeah. Alafu unajua nilipata off guard kidogo hapo. Jaira was like kwani yangu atanifukuza juu ni ndogo. Wewe usi unajua ushaambiana hiyo podcast bana. Lakini kwani iko nini? Iko kitu. Okay, ni sawa. We will cut probably that part. Probably. Lakini utama. Lakini nakwambia probably. Hata hii kitu imeanza na dry run na najua tushafanya kazi tayari. Ni sawa tu cut. Ukiona kilikuwa tuje kuna batu cut hapo nyuma. For the sake of this guy. Anyway, ni sawa. So to video podcast and then Jairus was like, this cannot be our first episode. Although nilikuwa na feel ni kama because we posted the trailer. People loved it. People laughed. And then anyway, eventually we decided we are going now to do the main episode. And now that's when we started. So we planned to record first episode. The relationship. Pale graduation square. Tuligraduatisha podcast kabla izaendelea. Hapo sawa. I like that. It's here and it's big. Episode of the Mjango podcast. Hey, ni mzuri. Walai kupendwa ni kitu poa. Come to think of it. Ukisikia the way yani kuna kwa gatu na good feeling about it, yeah? The Mjango series podcast. The truth that has never been talked about before. Let me ask you, unadhani haikai kama kitu pretense hivi? When we turn to God after actually because imagine ile time uko sawa mlikuwa mnapendana hata kuomba mwezi omba. And the truth that has never been laughed about before. Mlikuwa mnakoni Mungu you don't God tunapeana ongo hadi mbinguni. We used to be praying. Imagine we would pray jioni before tulale. Hadi ndo Mungu ashikilie relationship. The Mjango series podcast, pure global reality. You're not saying that. I like that.
we did the relationship series back then. Yes. And I remember that was a podcast and a half kwa sababu I think that was the first time we were introducing ourselves officially. Oh yeah, by the way. And then you happened to say, and we'll play a recap probably. I happened to say how people called me. Oh yeah, by the way. Nicknames. Yes. And then you said your nickname was Nakwambia Tulichoma. Hi guys, and welcome to another episode of the Mjango podcast. Hey, I am telling you, tumetoka tu kucheka na hii jamaa hapa. Jamaa ananisema aje kwa simu ati Mjango na double O. I'm telling him that is pronounced as Mjango. Mjango, because how do you pronounce mongoose, my friend? Surely. Exactly. So anyway, but remember these are names. These are names. Okay, these are not English words. Yeah. Then the way you save my name on your contact has nothing to do with my business. Anyway, it's okay. It's okay. So bro, mimi ukipata nimekusave vingine wewe hebu Jairos. Jairos. Okay, wow. Bede nini mtu ashai kuita mpaka ukashanga ngoja. How can you even call me? There's a nickname who anapewa and I really don't like. Jerry. Area Victor lakini yeye yangu ya Jerry. Moto sana. Lakini unajua jana nimesikia ukimwambia mtu ati Jerry amekusalimia. Unajua huyo mtu ni mtu wangu personal. Amezoea kukuita hiyo. Hiyo ni yeye peke yake. Hiyo mpeti sana. Aitani nampea heshima yake, lakini ni mtu mwingine. Nitapita na shingo ya mtu msee. Hata pia mimi nitakumroda. Sasa. And then after the relationship series later on, sasa we decided to diversify. Nakumbuka later on we started along the way we interviews. Tukafanya interviews degree ya Rambe. Soma. In fact, if you're a comrade, we are actually going to talk to you. We are actually targeting a comrade hapa. Comrades mupo. Comrades mupo. Degree ni Harambe. Wait mazee. You don't remember the way story alikaa ilikuwa tu ikivuma. Tunasaidiana au twende campus yote. Yes. And you actually know that ilifika point kwenye hadi mapero alikuwa na support hiyo kitu. Watoto wasaidiane kuishi mtihani kila mtu aende university. Mapero alikuwa anasaidia hiyo kitu angesema ati there's a time kusema tu kweli. Mimi nilisaidika bro. Nikiwa high school. I will not lie to you. I remember that time. Hey bro, nilikuwa na shida na Ken. Ulikuwa unadai information. Na unaona ni chopi. You've never heard of such marks. Ushaipata 19 over 8 chemistry. Huwezi to feel. Kijana. Nilikuwa nashika hivi na kunja. Narusha huko chini ya file. Tupatane nayo time ya KCSE nikirevise. Wacha. Time ya KCSE ndo naanza kutafuta mapepa zangu za. Kumbe nilikuwa nimepata 19. Maisha ya TV. Msee tulichafua acting exam. Sasa wewe ndio unajua maana ya Harambe bro. Sijichochi lakini sikumbuki place nimetumia hiyo kitu. Bro. No. The next president of Tanzania. By the way, tumeamua kuendeleza maudhui ya warembo. Ladies and gentlemen, we bring you a living inspiration. The second guest on the Mjango series podcast, Tevi. Yes. Tevi Bona Ayan, the first female academic secretary. And my leadership hasn't begun in most. I've been a leader ever since kindergarten. What? Kindergarten? Kulikuwa na prefect nursery. Class 7 deputy head girl. Class 8 as the head girl. Youth president, Pan-African female youth leaders. I just want women to have a space, to have a voice in this sector. I'll be representing Kenya at Florida, Pennsylvania, and Washington. I'm sorry to mention Michelle Obama will be part of the program. Obama. Sijui kama Sasha ataenda huko. Mazi, Malia. Wewe chukue Sasha, mimi chukue Malia. Man, we have a problem. by the way, ile Tevi hajatupatia hizo namba bana. Tevi walienda majua. Kwenda lifaa ku make logistics atume hizo namba bana. Sisi tulikuwa interested na namba. Wewe chukua namba. Mimi ilikuwa wapi kwanza? Lebanon. Wewe pewa. Mimi Malia na nani? Mimi niko sawa. Sasa moto na delay ama demo anaenda. Tena unataka kunichomea, mimi niko sawa. Wewe sema tu unachukua namba. Mimi niko sawa. Ni sawa. Okay. I remember because I think we never got a chance to do some recaps for our podcast.
there's a time I talked about someone quite incognito in our podcast. Okay. Some chick from my past. Oh yeah. Sasa, for your relationship series. Sasa later on, we had not met for like 3 years. And then we met up again. Akaanza kuniambia, I love your podcast nini, but then she was like, and there is one podcast. Sasa mimi najaribu kukumbuka hii podcast gani anasema nilichoma. Lakini yeye mwenyewe pia kwa naikumbuka tukaachana na hiyo story. Baadaye ndio ikanihit. Hiyo ndio podcast nilichoma nilimtaja ndio alikuwa anataka kuniambia hata tangu ndio kukumbuka. Akukumbuka lakini nilimchomea mbaya. Unaenda akakupiga rates za kuongea huko nje. No, but now we are friends obviously. Si ati angenipiga maradi sana. Okay. But nilirealize akusahau like haikumpita. Lakini bro pia vile ulikuwa unaongea nilikuwa nasikia unaingia kaf. Hakuna ku cover anything. Hey, wait. When you start covering things, when you start covering things, it's stuff inaacha content. Maybe I was like mtoto wa watu anakipata huko nje. Wewe kwenda. People have to know us for who we are. By the way. Anyway, later on my interviews, TV, we had Baba Odinga. Hey Baba. This week on the Django Series podcast, it's the Luo vibe. The spirit of Luohood is in the building. Graced by the presence of the one and only His Eminence, Baba Odinga. Baba kitendawili. Mimi kama baba tetea maslahi ya wanaume pia sana. Mtu nilisikia kiambia jirani yake kwanza wewe dress spell ingekuwa inalia kama token. It's all about what it means to be a Luo man. A man from the Luo. Yes. Tusikia unafanya journalism. Unafanya jona ngoa. Luo first of all is not a tribe. To be a Luo it's a calling. Pesa kwani usije shida. Pesa si. Kutumia Matumisi ndio shida. We welcome. It's only that after some point tukishasimilate watu wanaanza kukua disgrace. You remember almost we just assimilated something. Yatelo, don't miss. Almost was not ours. Good times. After that, who else did you interview? Kutoka hapo tulipiga interview nyingine kweli. I don't think so. I think interview. I don't think so. Anyway. Break kiasi. Tukangoja hadi Njambi. We had Njambi. Yes. We had Charity. Charity. Charity was fire, man. What you've always wanted to hear from a male's perspective, now is the time. Okay. Why do you guys run away when you get a girl pregnant? I mean, hiyo ni nini na kujanga? Sikuwa ninauliza hivyo. Mtoto ni wangu, si wa mtu mwingine, but you're running. You really disappear. Hata kama ni for a week or two. Napenda vile unamwangalia. Kama I'm thinking of how Irene. Mbona tunaruka ball? Wanaume, that is a question on the show right now. Wewe ukafika after Guinness 9 uone vizuri. Huyo hapo mrembo kajitandaza kwenye sofa set. Why? Anatoa shati baada ya this. Wanaume juu ikisimama instincts zako zimeshashika. And then later on she comes and tells you, mimi niko na ball. Mbona unaruka? Vitu vitendeka. Unampea pesa ya pitu anaenda anakula mtura. Charity. Karibu tunamwacha Charity. Makosa. We had a very nice recording. Single moms. Yes, single moms. Single mom series. Ilikuwa fiti sana. Nice. And then now we came to Jambi. And lately we had Beatrice. Fiti sana. Awesome. Guys, it was nice recapping our podcast. For the first episode as a video. Yes. This is it. And we hope it gets better. Exactly. Continue to support us. Please subscribe, Sasa. Since you've now gone video, sure. Since you've now gone video, we have heeded to your request. Heed to our request. Tutafute hiyo 1K. Man. In less than 1 month, mtupatie hiyo 1K. Mtupatie 1K manze. Go to your people and tell them the Django Series podcast sasa wataki mchezo. These guys have gone video and now you can see them in 3D. Maliza podcast bana. Oh sorry. Subscribe. Bye. Wazangu ziko nje. Okay. Ajiacha kuna kwa